Merci, Monsieur le... Thank you, President. Sir, at a time where the Russian presidency of the Council draws to a close, it is my pleasure to express my congratulations to you for the praiseworthy work you've accomplished, and to convey to you how much my country, the Democratic Republic of Congo, felt honored to see the Russian Federation, a friendly country, head the discussions of the Council during the month of March. Allow me to also thank you for having given me the opportunity to take the floor during this Council meeting on the conceptual changing of MONUSCO's mandate. I should also like to thank Mr. Ban Ki-moon, the Secretary General of the United Nations, for his personal effort in galvanizing the leaders of the region of the Great Lakes and South Africa for the signing of the Framework Agreement for Peace, Security, and Cooperation in the Democratic Republic of Congo and in the region, concluded in Addis Ababa on 24 February 2013. This is an agreement which, for the first time, paves the way for lasting peace in the east of the Democratic Republic of Congo, as well as that of peaceful coexistence between the DRC and its neighbors, in particular those in the east. Finally, I should like to express to the Council the gratitude of the people and government of the Democratic Republic of Congo for the United Nations efforts undertaken for more than 15 years so as to maintain the sovereignty and territorial integrity of our country and to guarantee its peace and stability. Mr. President, in deciding to deploy an intervention brigade with an offensive mandate in the east of the DRC to neutralize all negative forces perpetrating heinous crimes against civilians, the Council thus decided to majorly innovate the traditional mechanisms of peacekeeping. Thanks to this decision, the United Nations once again has provided a demonstration of active solidarity with those who, as it is sadly the case in my country, suffer from the horrors of war. It has also demonstrated unwavering determination and ever more solid commitment to work for peace and security in the world, in line with the obligations set forth in the Charter. Given this refreshed commitment from our organization, the Democratic Republic of Congo reiterates its strong will to uphold commitments undertaken under the Framework Agreement, and today is pleased that the Secretary General plans to soon visit the region so as to begin the first assessments. In this connection, the DRC intends to more vigorously pursue efforts in rebuilding and consolidating the state, in particular security sector reform. This is all the more easy today, as the appropriate legal framework has been established with the recent adoption of basic necessary laws, that is, those on the organization and functioning of the armed forces and the Congolese National Police, as well as those on the statute of the personnel of these two bodies.
Mr. President. The situation in the east of the DRC, which has been ongoing for more than 20 years, has led to millions of deaths, millions of IDPs, hundreds of thousands of refugees, and numerous victims of atrocities, violence, rape, and other unspeakable violations of human rights, which have particularly impacted the most vulnerable people, that is, women and children. Over this long time, the Democratic Republic of Congo has spared no effort to work for peace and root out armed groups, the primary challengers to peace. Given this challenge, which is almost existential in nature, the United Nations, for my country, has been the most loyal partner, the most constant, and the most crucial partner. As a demonstration, I would note the joint operations of the FARDC MONUC in 2004-2005, the Kimia 1 and Kimia 2 operations in 2008 and 2009, respectively, with the support of MONUC, Operation Amanileo, with the support of MONUSCO from 2010 to 2012, as well as the active participation of MONUC first and then MONUSCO in the repatriation of FDLR elements who decided to engage in the DDR process. In spite of encouraging results produced by this cooperation, which would not have been possible without the unestimable contribution of TCCs, to whom we are grateful, we have seen over time that the hitherto unseen human tragedy rampant in the east of the Democratic Republic of Congo is an exceptional situation, which requires exceptional measures, as we seek to definitively halt the vicious cycle of repeat conflicts in this part of the country. This is the idea and historic value of the Council's decision today to create to establish an intervention brigade within and under the commandment of MONUSCO. MONUSCO, which now has a strengthened mandate. This is a crystal clear demonstration of the international community's determination to once and for all put an end to the negative forces in the region of the Great Lakes, and that is all negative forces. We thus dare to hope that this is the dawning of a new era in this afflicted part of Africa, an era of the upholding of the rule of law and human rights, peaceful coexistence between communities and states, security for all, stability for all, regional cooperation, and sustainable development. Along these lines, and given the role of the Special Envoy of the Secretary General for the region of the Great Lakes in implementing the Framework Agreement, the Democratic Republic of Congo is pleased with the appointment of Madam Mary Robinson to this important post. I should like to reassure you that she shall have our full support and cooperation. Mr. President, in conclusion, allow me to repeat gratitude on behalf of the government of the DRC, the unanimous adoption of Resolution 2098 for the reconfiguration of MONUSCO's mandate and the establishment of an intervention brigade. Let the deployment of this brigade be as swift as possible. The life and dignity of men, women, and children in North Kivu, South Kivu, Ituri, and North Katanga hang in the balance, as does the effective credibility of our organization. I thank you, sir. I thank His Excellency Minister Chibangu Tumalongo for his statement. Distinguished colleagues, this meeting is probably the last
In concluding our month, on behalf of our delegation, I should like to express our great gratitude to members of the Council, especially my colleagues, the permanent representatives, their respective staff, and to the Secretariat of the Council for all the support they've given us. The meeting is adjourned. Mesdames et messieurs de la presse, je voudrais, au nom de la République démocratique du Congo, dire notre satisfaction pour l'adoption ce jour de la résolution 2098 qui renforce le mandat de la MONUSCO et crée au sein de cette dernière une brigade d'intervention. Il vous souviendra que c'est depuis pratiquement le début de la crise que les chefs d'État de la région des Grands Lacs, et à leur suite, les chefs d'État de la SADC et ceux de l'ensemble du continent avaient estimé que pour créer une nouvelle donne dans la région des Grands Lacs, il était important que par-delà toutes les autres initiatives politiques et diplomatiques, de mettre sur pied une force internationale neutre chargée de neutraliser les forces négatives. Ce concept a évolué pour devenir ce qu'aujourd'hui nous appelons une brigade d'intervention. Vous savez tous que c'est une première dans les annales du maintien de la paix par les Nations Unies, cette brigade d'intervention. Nous avons la conviction qu'elle aidera à faire la différence et que bientôt, les forces négatives, les groupes armés ne seront plus qu'un mauvais souvenir. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous restons déterminés à tenir tous les engagements que nous avons souscrits au terme de l'accord cadre signé le 24 février 2013 à Addis Abeba. Parce que nous sommes convaincus que parallèlement à la MONUSCO, la mise en œuvre effective de cet accord cadre constitue les ingrédients nécessaires pour qu'on arrive réellement à une solution durable dans la région des Grands Lacs. Je ne sais pas s'il y a l'une ou l'autre question. Je serai disposé à y répondre. Je vous en prie. Vous allez faire avec les viols de Minova Les viols de Minova, tous les viols sont condamnables. L'ère de l'impunité est révolue en République démocratique du Congo. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Au moment où nous parlons, il y a des enquêtes, il y a une procédure judiciaire. Ceux qui ont commis les viols de Minova vont être amenés devant la justice et ils devront répondre de leur forfait. Que voulez-vous dire par avant lundi? Avant lundi, je vais parler en anglais. Mr. Ladsus, it's been said that Monday is the deadline. That's what was said. Well, I'm not speaking on behalf of Mr. Ladsus. What I'm telling you that there is a process et que la justice va faire son coup. Je pense que ce dont les Nations Unies ont besoin, ce dont la communauté internationale a besoin, ce dont le peuple congolais a besoin, ce sont des preuves tangibles que quand il y a des violations de droits humains de cette nature, l'action judiciaire est actionnée et que les efforts sont faits pour ceux qui sont coupables soient amenés devant les tribunaux et qu'ils soient jugés. C'est ce qui est en cours. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous allez faire pour établir l'autorité de l'État dans l'Est du Congo? Est-ce que vous allez renforcer les effectifs de l'armée? Nous allons faire ce que nous faisons partout ailleurs, où l'autorité de l'État fonctionne sans problème. Nous sommes convaincus qu'à partir du moment où les causes véritables de l'instabilité dans l'Est de notre pays, qui sont connues, qui ont été
clairement affichés. Il suffit de comprendre le sens de l'accord du 24 février pour savoir qu'il y a unanimité quant à la source de l'instabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo et quant aux faiblesses dans l'exercice de l'autorité de l'État. À partir du moment où les groupes armés sont neutralisés, à partir du moment où il n'y a plus d'interférence dans les affaires intérieures du Congo par les pays étrangers, il n'y a pas de raison que dans cette partie, il y ait des problèmes d'autorité de l'État, parce que partout ailleurs dans le pays, il n'y en a pas. La famille de l'ex-président Bozizé, ils sont à Kinshasa? Je sais qu'il y a une partie de membres de la famille du président Bozizé qui se trouvent sur le sol congolais. Je ne saurais pas dire s'ils sont à Kinshasa ou ailleurs. Aux dernières nouvelles, ils étaient encore dans la région qui est mitoyenne à la République centrafricaine. Okay. Merci. Bien. Allez, merci.